Amagye okuvunaana abantu ba bulijjo kimenya ssemateeka w'eggwanga era kkooti eno eragidde emisango gyonna egivunaanibwa abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye giyimirizibwe mu bwangu. Abalamuzi 7 nga bakulembeddwamu Ssabalamuzi w'eggwanga Kyagamoyi Alfonso Owiny-Dollo, Elizabeth Musoke, Catherine Bamugemeire, Pase Knight Tuhayise ne Michael Chibita be basazeewo kino. Mu nsala emaze eggobe mu kibya esomeddwa Ssabalamuzi w'eggwanga Alfonso Owiny-Dollo oluvannyuma lw'abalamuzi bonna okuwa ensala yaabwe agambye nti kkooti y'amagye okuvunaana abantu ba bulijjo kimenya ssemateeka w'eggwanga era kisaanye kikomezebwe bunnambiro. Fayiro z'emisango gyonna egivunaanibwa abantu ba bulijjo kkooti ensukkulumu eragidde nti kaakano zitwalibwe mu kkooti za bulijjo. Ssaabalamuzi w'eggwanga Alfonso Owiny-Dollo mu nsala ye akinoganyiza nti abajaasi bammemba ba kkooti eyo tebalina bukugu mu mateeka okuwuliriza n'okusalawo ku nsonga ezikwata ku by'amateeka kale ng'okuwozesa abantu ba bulijjo kimenya mateeka. The provisions of Section 191.3, which is now Section 189.3a, and Section 195.3 and 4, now 193.3 and 4, read together with Section 179, now 177 of the UPDF Act, which grants this STA and the UDC the exercise of judicial power of detention and imprisonment of any person tried by them, contravene Articles 23, 126.1, and 129.1d of the Constitution. Hence, they are unconstitutional. 6. The provisions of the UPDF Act constituting and providing for the trial procedure of the General Court Martial, the Division Court Martial, and the Court Martial Appeal Court do not contain any or sufficient constitutional guarantees and safeguards for them to exercise their judicial functions with independence and impartiality, which is a prerequisite for fair all charges or ongoing criminal trials or pending trials before the courts martial involving civilians must immediately cease and be transferred. So I said all charges or ongoing criminal trials or pending trials before the courts martial involving civilians must immediately cease and be transferred to the ordinary courts of law with competent jurisdiction. 3, this judgment, you just note, don't stop this clapping thing. This judgment shall have no retrospective effect on any conviction made and sentences imposed prior to the date of this judgment, save where the conviction and sentence is being challenged in a court of law. All pending trials or partly hard criminal cases that fall under the civil law court's jurisdiction, which are against members of the UPDF who are subject to service law, must be transferred to the civil courts. Ssabalamuzi mu ngeri y'emu agambye nti abalamuzi gye bakwatira ssemateeka ne balayira okumukuuma n'okumussaamu ekitiibwa, abajaasi bo balayira okukuuma mukama waabwe era omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko. Active servicemen are under the chain of command and may be influenced through the chain of command. Furthermore, the oath taken by the members of a military court under Rule 27 of the UPDF Rules of Procedure Regulations binds them to the high command and convener of the military courts. This stands in stark contrast with the judicial oath in the Oaths Act, Chapter 19. This, taken together with the non-inclusion of a legally qualified judge on the panel to rule on legal issues, denies the courts martial the independence and impartiality which would have clothed them with competence. The other judicial oath, you swear to protect the Constitution. In the military, you swear to protect the commander-in-chief, the other officers. That's the difference. Ssabalamuzi Owiny-Dollo era agambye nti ennonda y'abalamuzi bano nga n'abalonda ye muduumizi waabwe embeera gye bakoleramu n'ekiseera kye bamala nga baweereza mu kkooti eno byonna si birambulukufu nga tebisobola kuwa bannansi
obwenkanya mu by'amateeka. Wabula kkooti eno eriko okuwabula kwekoze eri essiga effuza eri executive ne paalamenti nti bw'ebanga eyagala ekola ennongoosereza mu ssemateeka w'eggwanga n'etteeka erifuga amagye eteekewo kkooti z'amagye ezituukana n'amateeka agafuga eggwanga ezisobola okutuukiriza obwenkanya eri bannansi. It is therefore incumbent on the executive to generate the policy and parliament to pass the legislation which addresses and cures the injustice occasioned by the unconstitutional provisions of the UPDF Act, which have now been quashed by providing for military courts that are clothed with the constitutional safeguards of independence and impartiality that are accorded the ordinary courts. In recognition of the special nature of the military, legislation must be put in place that establishes and bannamateeka okubadde Kale Bwalaka n'Oweekitiibwa Medali Lubega Sseggo n'Akali Amaggwa ababadde abasaala ennyo mu musango guno beebazizza nnyo abalamuzi ba kkooti ensukkulumu olw'ensala y'ebyafaayo gye bawadde era bano beetonze olw'enneeyisa y'abamu ku bannamateeka ebadde tejjansa eyeeyolekedde mu musango guno. Seek for forgiveness for some lawyers practice and utter issues they do not understand which tend to undermine the essence of this court. My Lord, we are sorry on behalf of Uganda Law Society, but otherwise we are so grateful for the bold step this court has taken, and I think we have no way of expressing it. Thank you, my Lord. Much obliged. My Lord, for my clients who expected to go to the General Court Martial. Who are your clients? Councillor Alaka? And the Lord Mayor, who was sentenced to 1,000 shillings in the General Court Martial. They will miss out on claiming. The Lord Mayor. Bino byonna byava mu musango eyali omubaka wa Nakawa Michael Kabazuguluka gwe yawaabira Ssaabawolereza wa gavumenti mu kkooti etaputa ssemateeka ng'awakanya eky'okumuwozesa mu kkooti y'amagye ng'ate tabeerangako munnamagye. Kkooti etaputa ssemateeka bw'etyo yalagira nti kimenya amateeka okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye ekyaviirako Ssaabawolereza wa gavumenti okujulira mu kkooti ensukkulumu ng'awakanya ensala eyo. Olukiiko olugenda okuteekateeka amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ag'emyaka 7 lutongozeddwa ne lusabwa okuggyayo amakulu g'amazaalibwa g'empalabwa agakuzibwa buli nga 13 omwezi ogwokuna. Olukiiko olugenda okutegeka amazaalibwa gano lukulembeddwamu omumyuka owookubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa, omumyuka we Oweekitiibwa Kootirida Nakate Kikomeko, omuwandiisi y'omukungu Josephine Nantegesemanda era nga kuliko n'Oweekitiibwa Richard Kabanda, kamiisona mu minisitule y'ebyobulamu. Bammemba abalala ku lukiiko luno kuliko avunaanyizibwa ku nteekateeka z'abagenyi omukungu David Ntege, avunaanyizibwa ku by'okwerinda Captain Christopher Lutwama n'abalala. Bw'abadde atongoza olukiiko luno ku Bulange Mmengo, Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ategeezezza nti amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ga byafaayo nnyo ebitoogerekeka kubanga kwe kwali okudda kwa Buganda ku maapu y'ensi yonna. Twebaza Katonda awadde Kabaka waffe obulamu kutuuka ku myaka 7. Tulina essuubi ddene nti agenda kutuukawo n'okusingawo. Ate Kabaka ayise mu bintu bingi okuva nga mwana muto. Ekyamazima okuva mu kuzaalibwa kwe. Omulangira bamuzaala kitaawe tali kuno. Obwakabaka ne babuggyawo ng'ali ku misomo e Bungereza. N'atandika obulamu obw'obuwaŋŋanguse ku myaka egyo emito ekyenkanidde awo myaka 11 okusobola okudda mu nsi ye nga wa myaka 31 naye n'ebirala bingi byayiseemu. N'olwekyo tulina ensonga nnyingi nnyo lwaki tujaganya era ffe mu ntereeza ezaffe ez'obwakabaka olunaku olwo tujaguza weewaawo naye era luba lwakwewummuzaamu. N'olwekyo olukiiko luno lwalondeddwa okukola enteekateeka ezisobola okuggyayo bino byonna bye njogeddeko. Mu ngeri y'emu Katikkiro ategeezezza nti mu kujaguza amazaalibwa g'empologoma enteekateeka z'emisinde gy'amazaalibwa nazo zikolwako. Ekimu ku bye tuba nabyo mu kujaguza amazaalibwa ga Kabaka gy'emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka gijja kubeerawo nga 6 naye nagyo giyina enteekateeka eyagyo ekulirwa omumyuka asooka wa Katikkiro Oweekitiibwa Kaawaase ng'amyukibwa Oweekitiibwa Robert Sserwanga. Abo tujja kubatongoza ndowooza nga 19 omwezi ogujja ogwokubiri nga enkiiko zino ziwuliziganya nga zitambulira wamu ate ku Lwekumi 13 Apuli
entikko era kabaka lwaweza emyaka 7 n'ebigambo ebyo n'essanyu lingi okutongoza olukiiko luno era nsaba omumyuka owokubiri wa Katikkiro w'omuwanika ssentebe w'enteekateeka akwatwe omuzindaalo atubuulire nti anaakola ekyo ekimutumiddwa. Ssentebe w'olukiiko olutesiteesi olw'amazaalibwa ga Kabaka Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa yeeyamye nti waakutuukiriza obuvunaanyizibwa bumukwasiddwa ng'ali wamu n'olukiiko lwe, wabula asabye abantu ba Kabaka okumuwagira. Mpeera era tuli beesiimu Mukama waffe asiimye n'atulondobayo okukola ensonga eyo. Njaga okuwa obweyamo ku lwa bannange omulimu ne lugenda gukola n'okwewaayo n'obuvumu n'obumanyirivu kubanga emyaka 7 myaka mingi ate mitono naye ate bituuka ku Ssaabasajja tulifuddemu ebirungi bingi nnyo obukulembeze bwe ng'abantu ba Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Olw'okuba ekyo kiri bwe kityo tugenda kukola enteekateeka eyongera okutwala ebigendera by'Obwakabaka mu maaso naddala okuleetawo okwongera okunyikiza obumu bantu ba Ssaabasajja n'okugya ennono n'obuwangwa obwa eggwanga lyaffe n'ensi yaffe Buganda. Embwa ezitandise okuluma abantu mu disitulikiti y'e Bukomansimbi zeewanisizza abatuuze mu bitundu ebyo emitima era basabye bekikwatako okubadduukirira mu bwangu. Mubaraka Sebufu Junior Ssaalongo Ssemazi ow'emyaka 6 yasoose okuloza ku bukambwe bw'embwa zino nga zimusanze addawuwe ku kyalo Bubondo mu muluka gw'ekawuko mu ggombolola y'e Butenga ne zimulumaaluma era kati apookyeza mu ddwaliro lya gavumenti e Butenga. Abatuuze nga bakulembeddwamu Mutumba Michael bagambye nti kino kisusse kuba embwa zatandikanga 3 kaakati zikoledde ddala eggobe nga zatandika nga zirya nsolo ku ttale kyokka abatuuze ne bazirabuukirira ne balekeraawo okusiba ensolo zaabwe ku ttale nga nazo zirabye guli gutyo kwe kutandika okuluma abantu. Twagala disitulikiti tuyambeko embwa ezo zisaanyizibwewo kuba kati zituuse za bulabe ezikyali za bulabe ku bisolo byokka wabula erina n'obulamu bw'abantu abo be nabo abazitega eddagala mbuveera wano ng'ewunyako obuwunya n'efa tezirina budde bwonna budde zisobola naye nga okusingira ddala kusamisana kubanga ebisolo bizirya misana. Ebyalo ebiri mu katyabaga k'embwa kuliko Bukiri, Bubondo, Kyankoole, Kisaabwa n'ebirala ng'ebyo biri mu ggombolola y'e Butenga nga kyokka ne mu magombolola amalala nga Kibinge, Bigasa, Kitanda n'ewalala nayo embwa zibasuza tebeebase. Ekizibu ky'embwa kyatuuka dda mu bakulu ku lukiiko lwa disitulikiti anti kumpi bakkansala bonna ab'amagombolola bazze bakaaba ekizibu ekyo mu lukiiko lwa disitulikiti naye ng'abakulu tebanyegga. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukomansimbi.